হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তামান্না কিচেন। আজকে আমরা রান্না করতে যাচ্ছি পটেটো ফ্রাই। আর পটেটো ফ্রাইয়ের জন্য আমাদের যে যে জিনিসপত্র লাগবে, প্রথমে আমরা 4টা আলু কেটে নিয়েছি, 250 গ্রাম ময়দা আছে, 2টা ডিম, 2টা ম্যাগি মশলা, পরিমাণ মতো লবণ, 1 চা চামচ হলদি, 1 চা চামচ জিরা মশলা, 1 চা চামচ শুকনো মরিচ গুঁড়া, 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এখন আমরা এগুলো সব একসাথে মিক্সড করে নেব। গাইস, আমরা এখন সুন্দর করে মিক্সড করে নিচ্ছি। এখন 5 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখবো। 5 মিনিট পরে আমরা ফিরে আসলাম। এখন আমরা ফ্রাই করব। এখন একটু তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। গাইস, আমরা অল্প আছে ছেড়ে দেব। গাইস, আমরা এরকম লালচে কালার করে ভেজে নেব। গাইস, ফাইনালি তৈরি হয়ে গেল আমাদের পটেটো ফ্রাই। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।